concept. So we'll revisit some of them, like how to create a function, etc. So combined by key, we created something like in the first. It takes 3 arguments basically. One is creating a combiner, then using a combiner at or iterating a combiner partition level. Next is at across cluster. So that is across different partitions. So the second and third arguments usually they depend. They look similar. Slight change is that we will be doing at partition level and across partitions. That's all. So we have a similar thing when we are doing on a like how to create a functions on using the indexes. Like we just saw the generalized form of the thing. Now we'll see like how it is doing for something which we already noticed, like so this one. Here we are just adding the elements of A and B from the tuple which we created as data. That is RDD is equal to SC dot parallelize. So we just continue using the same data for different See here in first function, it is actually taking the arguments like D and 1, like written D and 1. It appears like the first time a key appears and the D corresponding value appears. So is this clear about the first step of the combiner here, combine by key? ఓకే, అక్కడ ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి కామా 1 యాడ్ చేసుకుంటది కదండి, వాల్యూ కామా 1 కదా. ఓకే ఓకే. Then second time onwards, it's the same key in the same partition, the same concept actually. It is A of 0 plus B, which is the next number, comma A of 1 plus 1, that is it will increase the count of the next thing, next number. Are we clear about the second step as well? The same one. Here we are increasing the count. అవునండి, ఇప్పుడు మనకి ఆర్డిడి వాల్యూ we are just doing with indexes, that's all. Same concepts we are doing. indexes. ఇండెక్స్ కి అవుతుందంటారా? నేను వాల్యూ కి +1 అనుకున్నాను. ఇక్కడ వాల్యూ ఒకటే, అంటే this is taking as value, corresponding value for D. D is the corresponding value of the key appears for first time. Okay, అంటే అది రిపిటేటివ్ అవుతే ఇట్ టేక్స్ as 2, అంటే 1 2 ఇలాగా ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఫంక్షన్ లో A of 1 1 ఉంది, A of 0 అంటే which is A of 1 అండి. particular thing. A of 1 is next element, అంటే మన RDD లో ఏదైతే ఇక్కడ this one, this is our next element. అవునండి, అక్కడ A of 1 plus 1 అంటుంది కదా, అంటే 1 కి ఇంకో 1 కదా, ఇండెక్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందండి. అంటే ఇది A of 1 తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ A of 1 ప్లస్ E of 1 సెకండ్ రేంజ్ లో తీసుకుంటాం A of 2. ఓకే 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 ఓకే. నేను ఆ 1 కి +1 చేస్తుందేమో అన్నట్టు అనుకున్నాను. లేదు 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 లేదు, ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాడింగ్, అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ వేరు, లైక్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ A of 1 plus 1 ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఇండెక్స్ క్యాడ్ చేయడం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ A of 0 plus B అని ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కీ whichever it fetches.
సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ డిడ్ హియర్ మనం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని అంతే. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏ అండ్ బి అని ఇటరేషన్ చేసుకున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇది ఏంటి ఇండెక్సెస్. ఇక్కడ వితౌట్ ఇండెక్సెస్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసుకున్నాము. విత్ ఇండెక్సెస్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఇది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూజింగ్ డిక్షనరీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే వాల్యూస్ వీ విల్ యూజ్ మోస్ట్లీ ఇండెక్సెస్. సో అలాంటి వాటికి బట్ యూజువలీ ఎలాగుంటదంటే లైక్ ఆర్డిడి we take it as list most probably, like list or tuple, like key and value pairs ఉంటాయి. అంటే most commonly usage this the 39th command only which we saw yesterday. Most commonly used is this. బేసిక్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆపరేషన్ యూ వాంటెడ్ టు డూ విత్ కంబైన్ బై కీ. ఇంకోటి అక్కడ మీరు అడిషన్ సమ్మేషన్ ఆ ప్రింట్ అది ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు కదండి ఇన్వెస్ట్ అనేది. ఏది మీరు రిటర్న్ కి ముందల ప్రింట్ అని పెట్టారు కదా ఫంక్షన్ లోపల, ప్రింట్ ఇన్ మై స్ట్రింగ్ అని, ప్రింట్ ఇన్ మై కాంటాక్ట్, అవి ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇది సబ్మిట్ చేసుకుంటే అవుతుంది యాక్చువల్లీ. Just a minute. I will just start with here. The cluster connector is మేబీ మీరు అక్కడ డిటాచ్డ్ లోకి వెళ్తే చూస్ చేసుకుంటే
అది లేకపోతే ఆర్డిడి మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఆర్డిడి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి టైప్ ఉందండి. కలెక్ట్ టైప్ Yeah, we got that. So this is how it acts actually. ఇప్పుడు ఇది చూసుకున్నాం కదా, వీళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ అంటే ఇది ఎందుకు ఈ ప్రింట్ ఇక్కడ చేయట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్. కానీ ఇది మనం ఇండివిజువల్ గా దీన్ని రన్ చేస్తే లైక్ మై పార్ట్ అంటే జస్ట్ as a Python script, then it will give us the print in my part concat అన్నమాట. It is not taking the value. This combine by key only fetches the return value from the functions. ఓకే. For example, maybe I'll just better this. Again, it will create mass. So this we can note. So you just understand like అంటే మనం కంబైనర్స్ మళ్ళీ వాడినప్పుడు I will just revisit this. Like you just understand that combine by key అంటే beat anything by key అని వచ్చే ఏ కమాండ్ అయినా it takes 3 arguments అన్నమాట. 3 functions it will take. First one is creating fetching the values of the key from the data. Second thing, it will act on individual partitions. Then third thing, it will combine across the partitions. This is same for any command which is followed by key. So that is the hint for you. Like ఈ combine by key అనేదాన్ని కాకుండా like we have couple more అంటే some more key ఉన్నాయి. వీటి అన్నిటికీను like we use the same thing అన్నమాట. అంటే ఐడియా అయితే సేమ్ థింగ్, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది. ఓకే అండి. అంటే 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అని మీకు అర్థమవుతే చాలు. లైక్ ఫర్ రైటింగ్ ద ఇది లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అంటే ఇక్కడ మై స్ట్రింగ్ మై ఎస్టిఆర్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రియేట్ కంబైనర్ అంటాం. అంటే వాల్యూని ఫెచ్ చేసుకోవడం. వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంబైనర్ హియర్. So it will combine to the next iteration అంటే partitions, then across partitions ఇవన్నీ. So next merging the value. Second దీనికి వచ్చేసరికి this is called as merging the value. I'll just write about this. Bye. First one, create combiner, that is fetching a value for each and every key and value pairs. Second thing is merge value, merge combiner.
or merge value. That will be easy. Partition. So are we clear about this statement? The function 1, function 2, what it is actually doing అనేది. అంటే మనం ఇక్కడ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సేమ్ థింగ్ వీ కుడ్ యూజ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ లైక్ లాంబ్డా వాల్యూ అంటే వాల్యూ అండ్ 1 కైండ్ ఆఫ్, అంటే మనం నెక్స్ట్ దీంట్లో చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అది మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు, అంటే నేను సేమ్ థింగ్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి చూసుకుంటే జస్ట్ రన్ దిస్ లిస్ట్. దిస్ ఈస్ లైక్ హౌ క్రియేటింగ్ ఏ ఫంక్షన్. అంటే నార్మల్ గా మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని, అంటే జనరల్ ఫంక్షన్. If we create general function and if we see what is coming here and rdd.count ane daniki. So x created. This is the x is nothing but here, అంటే ఇది మనం లాంబ్డాలో యూజ్ చేసుకున్నాం కదా, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఈ L like we are just creating a list, pulling a list into the RDD in the next step. So here RDD map, I'm calling map function. అంటే మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ చూసుకున్నాం కదా, సిమిలర్లీ వితౌట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఎలా ఇటరేట్ అవుతుంది అనేది we could see here. అంటే జస్ట్ ఫర్ ఏ సింపుల్ కౌంట్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అంటే రిటర్న్ జస్ట్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఫెచ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఈచ్ వాల్యూస్ అనమాట. సో ఫైనలీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ కౌంటింగ్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫెచ్డ్, ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ఫెచ్డ్, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఇండెక్సెస్, హౌ మెనీ కౌంట్స్ అనేది. The map function will have the index of each and elements, like how many elements it read from the RDD అనేది. So final ga it will count that particular thing and it is giving us 6. So are we clear about this step? అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే I will just let you know in some time. జనరల్ గా Are we clear about జస్ట్ rdd.count అన్న కూడా మనకి 6 వస్తుంది కదా అన్నయ్య. యా, మ్యాప్ అంటే చిన్న ఫంక్షన్, మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ ఇందాక మనం ఇప్పటి వరకు లాంబ్డా ఫంక్షన్ తో చూసుకున్నాము. అంటే సింపుల్ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఎలా పుల్ చేయాలి అని, అంటే మీకు అది కంబైనర్ కొంచెం టఫ్ అనిపించి ఉంటే, లైక్ ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే రిటర్న్ వాల్యూని హౌ టు ఫెచ్ అనేది, ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంది. సో మ్యాప్ ఆఫ్ ఎఫ్, rdd.map of f అంటే ఆ x will iterate on entire RDD. మనకు పైన మై స్ట్రింగ్ ఉన్నట్టు ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇది వాల్యూ ఫెచ్ చేసుకుంటుంది కదా. ఇంకేమన్నా ఎగ్జాంపుల్ చూపించగలరా మ్యాప్? అంటే మ్యాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇటరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అదేలేండి, అంటే మ్యాపింగ్ టువర్డ్స్ ఎంటైర్ RDD, అంటే ఇట్ విల్ మ్యాప్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ f టువర్డ్స్ ఎంటైర్ RDD. ఈచ్ ఇప్పుడు RDD ఎలిమెంట్ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా, ఇట్ విల్ go and fetch each and value and does the function whatever it is meant to be. That is, f function is just returning the x value, that's all. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, లైక్ రిటర్న్ x plus 1. ఇక్కడ if I use count కి బదులు
collect. So this is how it works. Okay. Got it. అంటే మీకు ఫంక్షన్ అంటే ఎలా రాసుకుంటాం, ఎలా దాన్ని రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు హౌ ఇట్ ఇటరేట్స్ అనేది అర్థం అవ్వాలి, అంతే మెయిన్ థింగ్. మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు ఈ ఫంక్షన్ లో, దట్ మ్యాప్ విల్ ఇటరేట్ ఓవర్ ఎంటైర్ ఆర్డిడి. మీరు ఆర్డిడి మీద ఏది ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మనం ఆర్డిడి డాట్ మ్యాప్ అనేది వస్తుంది ఎక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. సో యు ఆర్ ఇటరేటింగ్ ద థింగ్స్. స్పార్క్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఇది ఏంటి పార్టిషన్ ఎన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ డూయింగ్. అంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఆపరేషన్ ఆన్ ద ఆర్డిడి, దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్. ఓకే అండి, క్లియర్. Is it clear, Krishna and Mohan? Like how to create a function and execute. అంటే ఫంక్షన్స్ మనం చాలా ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. మీకు అది ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది తెలియాలి. లైక్ మ్యాప్ ఈజ్ కమాండ్ విచ్ వి యూస్ టు ఇటరేట్ ఓవర్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఇటరేట్ ఓవర్ ద ఆర్డిడి చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం మ్యాప్ అనేది. మ్యాప్ మనం కామన్ గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం రిపిటేటివ్ గా. కీ వాల్యూ పేరు చేయొచ్చా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్? కీ వాల్యూ పేరు అంటే లైక్ హౌ లైక్ లాక్ తీసుకోండి టపుల్తో ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు లిస్ట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ వాట్ యు మీన్ అనేది. ఇప్పుడు టుప్లేదని తీసుకొని చేయొచ్చు అలా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్? ఇట్లా మీరు అంటుంది. యా ట్రై. అది కామా కదండి, అది డిక్షనరీ కాదు కదా. ఏ కామా? డిక్షనరీ కావాలన్నారు కదా, విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్. బట్ ఇక్కడ డిక్షనరీ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే డిక్షనరీ అని కాదు, టపుల్ తీసుకోవాలి. అదే మనం డిక్షనరీ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద లాస్ట్ వాల్యూ. మనము ఇది ఇలా ఇది చేయలేము. ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద లాస్ట్ వాల్యూ. సో వి నీడ్ టు టేక్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. Yeah, we'll just create these two. We'll just so RDD 1 is equal to SC dot parallelize M.
అక్కడ ఇండెక్స్ ఇవ్వాలనుకుంటారు కదండి. ఇంకా జస్ట్ సేమ్ థింగ్, అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా ఫెచ్ చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్, జస్ట్ రిటర్న్ డి. నాట్ కంబైనర్, సో this is కార్తీక్, దాని నుంచి అసలుకి మనం వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు గెట్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ A1 B2 అనేది. A1 B2 అనేది అసలుకి ఎట్లా రిటర్న్ చేసిద్ది అది? అసలుకి మనం దానికి ఓకే ప్యారలైజ్ అమ్మన్నాము, తర్వాత మ్యాప్ ఫంక్షన్ లోకి దాన్ని పంపిస్తున్నాము RDD ఆఫ్ మ్యాప్ F అని. అది మ్యాప్ F తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఇది ఫెచ్ చేయదు మ్యాప్ నుంచి. లైక్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అది ఇండెక్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటండి. ఇండెక్స్ పాస్ చేయాలి, బట్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ లోకి we can pass only one return x of but is every time x of 0 ne fetch చేస్తుంది, comma x of 1. Is fetching each and every element now. వాల్యూకి 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసామండి. Yeah. So it is adding that particular thing here. So if you want to just fetch each so it is fetching the values of each things. Okay, so now if you want to add something to your map function, ante ikkada like adding or multiplicating with each element, like 2 nunchi you are getting it kada now, like 3 to the 6, 4 to the 8. Yeah, so this is how we can fetch the key and the values and do our whatever the task we wanted to do. Like the function creates, it is very easy actually. Like lambda function we write it in one line, but similarly we could write this also in one line. కార్తీక్, ఆ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 లో ఏదన్నా హలో వరల్డ్ అని ఇవ్వండి. సో అండ్ ట్రై టు రిటర్న్ ఇట్ వాట్ ఇట్ రిటర్నింగ్. Where? అదే మీరు L ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 6 అని ఇచ్చారు కదా, అక్కడ నేను హలో వరల్డ్ అని ఇవ్వచ్చు. Okay. అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది కదా, దీన్ని మాడిఫై చేయకుండా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చూపించారు కదా ప్రీవియస్ గా, వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. ఆ ఎక్సర్సైజ్ లో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 లో హలో వరల్డ్ అని
ఇచ్చి చూడండి వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు. అంటే కంబైన్ బై కీలో కాదు, కంబైన్ బై కీలో కాదు, దీనిలోనే ఇప్పుడు వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ రైట్. ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ హియర్. ఓ ఇది మీరు మోడిఫై చేశారా? ఓకే 1 2 3. ఓకే ఇక్కడే ఇవ్వండి అది. But what you want to fetch here? నేను నాకు ఇది కాదు, ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ మల్టిప్లై బై 2 కాదు కదా. ఇందా ఫస్ట్ చేసింది ఏంది, మనం డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రింట్ ఎక్స్ రిటర్న్ ఎక్స్ అన్నాం కదా. దానిలో నేను నాకు రిటర్న్ కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు L = 1 2 3 4 5 6 అన్న తర్వాత నేను ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 ప్లేస్ నేను హలో వరల్డ్ ఇస్తాను. అది ఇచ్చింది ఎవ్రీ టైమ్. ఇప్పుడు మ్యాప్ ఫంక్షన్ ద్వారా కలెక్ట్ అయ్యి దాని స్ట్రింగ్ లెంత్ ఏమన్నా రిటర్న్ చేసిద్దా అని. String length, like here you are giving hello world. You are creating a RDD with hello world. Yes. Okay. So your RDD has hello world now. Okay. Yes. Return ఇప్పుడు print definition of function of x return x అంటామా? Yeah, it will give a hello world. That's all. Oh, that's all. But if at all I want to combine I want to you want to 0. See this one. I think it will give h. Yeah, it will give h. ఇప్పుడు దీనిలో ఎన్ని వర్డ్స్ ని కౌంట్ చేయాలి అంటే వాట్ ద వే వీ కెన్ ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్ 1 and we need to add a count variable. No, here we have a count. That's all. That will do the trick. Return x I am giving here. For example, I am giving here one more string called okay. I'm creating a RDD with 2 strings, hello world and Karthik. So here I'm just returning x. Okay, I'm just counting them. How many elements in that? 2. Okay. So you can use count instead of like using an counting mechanism inside a function. You could make use of these counts at already inbuilt functions in them. Okay. Yeah. Fine, Karthik. Yeah. So we'll move on to the next topic, that is our joins. Actually, you try out this particular thing with data. I mean, this particular combiner. Let's see, like if you are understanding, like you can do like function you can do each and every function first on a RDD, then using map function, just what we saw. So you can just try that and then combine with your combine by key, the 3 arguments. Is it clear? First you try out each of the functions which you are creating. So if it is working as you wanted, then you can apply the same function inside the combine by key. So that is the easy way to cross check your functions. So here with joins we need 2 RDDs basically. So I'm creating RDD1 and RDD2, that is A,1, B,4, C,10. Then RDD2 is A,4, A,1 and B,6, D,15. So I have 4 keys actually, A, B, C, D, and total of 6 elements I have. That is 6 values among A, B, C, D. So RDD3 I'm creating. Left outer join. You know what is left outer join, right? What should be your output in left outer joint?
అంటే రెండిట్లో సేమ్ కాకుండా ఉన్నాయి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ లో రాయాలి కదా. ఇప్పుడు ఏలో Same 1 thing, ఉంది. but what it actually does when you are using left. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో What all the ఏలో elements will do? RDD1 is your first element in the left outer join. Second element is you are joining a left outer join with RDD2. So what will be your final output? ఏలో 1 బిలో 1 ఉంది, B4 ఇక్కడ 4 లేదు. ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ Now, what is the main thing and a basic thing when you think of left outer join? It has to take like your RDD1 is your left outer join, first element, joining with left outer join with RDD2. Yeah. So your RDD1 has. Sorry, Karthik. Yeah, no, your RDD1 has 3 keys A, B, C, and RDD2 has 3 keys A, B, D. So in left outer join, you are giving your first argument as RDD1, second joining with RDD2. So all the keys will be fetched from the RDD1, corresponding values from RDD2. So if you have more keys in RDD2 which are not present in RDD1, will not be fetched at all. So everything depends on the RDD1. What are the keys in RDD1, corresponding values of RDD2. So here A1, then it will go to A1 and 4. So it will combine A1, 4. Then it will go A1 and A1. So it is A1, 1. And then it will move to next key, that is B4 and B6, B4, 6. Then C, 10, and for C there is nothing. So it will create as none. And we don't have D, and it will not fetch at all for D when you are doing RDD1 outer join, RDD left outer join, RDD2. So you can see here your result. There is no key with the value of D and its value, since we are doing left outer join. It depends on the keys in the left outer join, that is RDD1, corresponding key elements with the RDD2, and it will not fetch if the keys are not present in RDD2, then which are not present in RDD1. So same thing if we consider doing it right outer join. It will include D, it doesn't include C. Yes, correct. Like this. And just RDD1 join RDD2 and collect, it does join between both key and both the things. If you just join elements. 4,1 కావాలి కదండి. Sorry. రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లో Yeah. A1, 4 వచ్చింది కదా, అక్కడ 4,1 రావాలి కదా. Why? 1, 4 కదా. ఇది ఓకే 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 సరే. నేను RDD2 నుంచి RDD1 చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను. No. Same thing. I just changed the right outer join. Okay. Go ahead. Yeah. So the join RDD1 join RDD2 is actually a intersection of the joins. Okay. Join RDD1 join RDD2 is a intersection. Union intersection just we saw earlier in couple of classes before. So same thing it is doing. Join.
అంటే the element should appear, the keys should appear in the both the RDDs, then only it will fetch, otherwise it will not fetch. This is distinct values kind of intersection. And there is a concept called repartitioning. For example, you have created a partition RDD1 with how many we created, right? So we didn't create anything here, so we'll create as two. Repartition, I will add it here. If you see here, a comma 1 is one partition, and b comma 4 and c comma 10 is in second partition. So we have created two partitions, right? So I'm trying to create four partitions now. How will it do? Like, because we have only three elements, I'm trying to do it four partitions. So it did something here. So if we see here, this is the length. So we'll create this as it had created four partitions, which are actually with three values of empty partitions and one value of the data. So is it clear what is repartitioning? Spark will interpret that particular thing into, it will create four partitions for whatever. This is called the repartitioning. Whatever the value you have, you can just do a repartitioning of that. Like initially you created RDD1 with some partition, but you are seeing some performance issues with that. So you are increasing the number of partitions. So you are using repartition. We saw coalesce also, right? Like coalesce, like decreasing the number of partitions, etc. So similarly, we have repartition to increase or decrease the RDD partitions. దాంట్లో ఏమన్నా మనం నెగిటివ్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు మీరు రీపార్టిషన్ ఆఫ్ 4 అన్నారు కదా, మేబీ -1 కానీ -2 కానీ. No, but no, we cannot pass actually. Like there is no like -2 partitions, right? You cannot imagine at all. See, it
given as must be positive. You cannot imagine like partitions as minus, right? No, how can you imagine like partitions as minus? Like it is a number. Partition is at least it will start from 1. Yeah. Okay. And 0 is a non-negative, non-positive number. Let's try that. What it will fetch. It must be a positive number. It must be greater than 0. 1 it will take actually. Like this. Negative partition you cannot imagine because you are creating a partition. So it will start with 1. So then only it will make sense, right? So that is the idea behind it. So here, like, this is length of the partition. You can directly fetch the number of partitions using len and the corresponding rdd.glom.collect. So it will fetch the number of elements, like length, like how it is fetching here. This is one. Same thing. See, this is one element, this is second element. 2 partitions. So it is fetching the number 2. So these are all number of elements and number of partitions and length. This is number of partitions you are using. See, length can be used as both the things. Like you can use on elements also. Since we are using glom and collect, it is giving this. So if we use this, only this, it will give 3. So object RDD doesn't have this. Just a minute. For that length, I think we need to. No, we don't have that feature to run on. So when you collect, it will actually fetch the values. So probably I can try on this, not Gloom. I can directly try on this. This will fetch 3 elements. Yeah. Some operation has to be done on the RDD, then you can fetch the length. Here I'm fetching the number of elements in the RDD. Since we are using a glom in between, it is fetching the partitions. Count of partitions actually. Okay. Dot better. Yeah. Yeah. That I missed. So this is actually like to save as text file. You can give the location of the thing and how to like how to read an RDD, everything we saw. This is like saving an RDD. How to save a RDD? RDD dot save as text file and the location you should keep. This is same for even in clusters, not only limited to the database. It is the same for the cluster also. Here I never tried like saving it to a file. I just try that. To RDD1 text. I saved actually, but where అనేది మనం డేటాలో చూడాలి. The place of this, I think you cannot fetch.
place, we need to see, like under this name, it actually fetched when it saved the data. But as I said, like when we are adding data into the cluster, we have seen, right, that the location of the thing. But probably I can fetch it just a minute. Percentage. FS. This is file system. ls slash dbfs. Slash డేటాబ్రిక్స్ అనుకుంటాను. డేటాబ్రిక్స్ you can just see. Not sure where it is saving. అంటే అది మీరు స్లాష్ డేటాబ్రిక్స్ అని వచ్చింది కదా, మేబీ డేటాబ్రిక్స్ ఏమో. Then the dbfs is our is actually, let's try root. డేటాబ్రిక్స్ ఐఫోన్ స్పార్క్, ఐఫోన్ స్లాష్ స్పార్క్ అండి. NSR is not a member. So ఇది ముందు ఇస్తాను చూసారండి, డీబ్ టిల్స్ అని. db. యా సంథింగ్ అది ఇచ్చారేమో అని. The root should fetch. We'll see that. Somewhere in Spark. Use the file link. We'll just see that. I store this one, but yeah, it is here. RDD1 dot underscore text and in series it is here under dbfs. So it is fetching like this data. So
this is how we save the files actually. In cluster low, you could actually relate better. Here, like if we save, it is saving under DBFS. That is Databricks distribution file system. Databricks file system. So where are we? Like last part. Then just to save our data in the. No. Like when you do some operations, on the RDD, you want to save that particular RDD for. See, for example, you have created this particular RDD. You have cleaned a particular RDD or a file, whichever you are interested into. So you have multiple files created as RDD and save it for some other application where you use these processed files for further applications. Like you have created some RDD10 out of RDD1, doing some operations like combine by key, everything. So you have created that particular RDD, so which is a processed RDD. So you need to save that for further transformations, which you do later of the day, like later of some time when you have the entire data ready for processing. So for that purpose, we save them into the cluster like this actually, save as text file. Okay. That is the main idea here, like saving the RDD for further processing. Once you have, like, not only you will handle one file, right? You will handle multiple files. So once processed RDDs, you will save it to somewhere, because the code will be huge. When you're applying on each and every RDD, the code will be huge. To reduce that, you will keep each RDD's transformation into one particular code snippet. So you can tune up that later, the value of that particular RDD. So that's why we save it. Okay. Yeah. So the last thing is for each. So we'll just see what it is actually. Index is not collect. This is for each application. I just tried. I could not continue that. So what it is does is for each, it will do for every element, every element of the RDD. Like in Python, if we see the same thing for each element, we have seen for each in probably like in SQL kind of operations. Have anybody tried for each anytime? No, Karthik. Richi, it will iterate, right, Karthik? Yeah, it will iterate actually. For each, will iterate on the record. For example, we'll use like RDD1. It is RDD1 here. This one. This is RDD1. So
లేకపోతే ఒక RDD1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయినా లేదు. No, RDD1 is executed. It is just a over. Null type. Okay. I'll just try return execute. RDD for each. And create some new RDD here. Get null type. Map it should. It is giving for map. Right? It is this. Yeah, it is checking for map. So similarly, it should. Just change this to print. Okay, print it is not actually taking any values. So done. X value of for each element it should do specify. We'll take some problem and we'll try to solve this for each into first class maybe. It should fetch actually, but it is fetching none type. Let's see. Like I'll just create one more small thing. ఓకేనండి. Yeah.
just create one element actually. A comma. One. Stage failure. Should take the print actually. Print it will take actually, but I'm not sure why it is not taking. Map cannot take print, but for each will take print. Type only this week. Yeah, we'll see this tomorrow. So in tomorrow's class. So we'll start with for each and some more operations and RDDs, and then we'll start the data frames tomorrow. Like operations on data frames. Till now we saw different operations like on RDD, right? So similarly, we have some of very good operations on data frames. So like joining two data frames, running through each column of the data frame, etc. So this is like at list level, something array level or column level things, which is RDD. Data frame at table level actually, next level of the data structures. కార్తిక్, ఇది ఇప్పుడు మనం డేటా బ్రిక్స్ లో ఈ అపాచీ స్పార్క్ వాడుతున్నాం కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ నేను డేటా బ్రిక్స్ కి వెళ్ళను అని చెప్పి, ఓకే, దే వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ బై యూజింగ్ స్పార్క్ అన్నప్పుడు వాట్ దే ప్లాట్ఫామ్ దే యూజ్? Jupyter notebook use చేస్తారు. Actually they use Jupyter notebooks which are already we used for Python development. This is also a Jupyter notebook, kind of a notebook which from Databricks. Okay. So same thing you will have. Either it be Hortonworks or Cloudera or Databricks or any. You will have a notebook for sure. Like this kind of environment where you will develop. ఇది కొంత ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టున్నారు కదండి షెల్. కొంతమంది షెల్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. షెల్ యూజ్ చేయట్లేదండి ఎవరు. ఫర్ డెవలప్మెంట్ చాలా టఫ్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ షెల్. అంటే if they are using commercial packages like this, and very small companies like they are not afford to. So those many companies also using very good Python notebooks on their local clusters for development. Okay. Open source use chestanu, you could connect with Anaconda, which is also open source software. So using Anaconda, you can actually create the Jupyter notebook. ఇప్పుడు మనం డేటా బ్రిక్స్ లో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వాడారు కదా మీరు, ఎన్ని ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ న్యూ పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దట్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ స్పార్క్ కాంటెక్స్ట్. అప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది ఆ లైబ్రరీ? ఆ లైబ్రరీ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దట్స్ వై లైక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ spark.org, apache.org, you can see everything here. Like every దీనికి చూడొచ్చు మీరు. Like
స్మాల్ స్నిపెట్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది పైథన్ క్లిక్ చేసుకుంటే హౌ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ పైథన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ జేసన్ ఫైల్ మీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఫ్రేమ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ ఏ జేసన్ ఫైల్, read json spark.read.json, that will read a json file and your path wherever it is, so that will create the data frame from json file. Similarly with parquet, read.parquet, you will get it on this particular documentation. లైబ్రరీ ఇప్పుడు మనం జావాలో జావా డాట్ యూటిలిటీ డాట్ ప్యాకేజ్ అన్నట్టు ఇట్లా ఏం లేదా ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు మనం చూసుకోవటానికి? ఓకే, ఇప్పుడు అయినా కానీ ఈ లైబ్రరీ ఇది రాసినా కానీ వాడు ఏదో దాన్ని రెఫరెన్స్ పెట్టుకొని రాసి ఉంటాడు దీన్ని డాక్యుమెంటేషన్. ఇంపోర్ట్ చేయటం అంటారండి మీరు? మనం ఏది పైథాన్ లో కనుక ఇంపోర్ట్ పాండాస్ అని ఇంపోర్ట్ నంపై అని అలా అడుగుతున్నారా? అలా కాదు నాగా ఇప్పుడు కార్తీక్ ఇప్పుడు ఈ చాలా మెథడ్స్ వాడారు కదా స్పార్క్ కాంటెక్స్ట్ లో. కరెక్ట్. ఆ లైబ్రరీ అనేది నాకు ఫస్ట్ నేను చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలియదు. నేనేంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అసలు ఏమేమి ఉంది మొత్తం లైబ్రరీ అని అనుకుంటాను. హెల్ప్ అంటారా? ఆ లైబ్రరీ నాకు ఎక్కడ దొరుకుద్ది? ఇప్పుడు ఈడు డాక్యుమెంట్ చూసినా గానీ దాన్ని రెఫరెన్స్ తీసుకునే రాసి ఉంటాడు కదా. అదే అండి, ఇప్పుడు మీరు జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంది కదండి, దాంట్లో యూ వాంటెడ్ అంటే వాట్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ డూయింగ్ అనేది మీకు కావాలంటున్నారా? ఫంక్షన్ కదా నాకు ఆ లైబ్రరీ. ఇప్పుడు మనం ఎస్సీ డాట్ ప్యారలైజ్ మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అండి. ఎస్సీ డాట్ ప్యారలైజ్ help dot ఇది కొడితే Databricks has this particular ability. It will explain each and everything with an example. మనం ఇక్కడ for each ఉంది కదా, సేమ్ థింగ్ we could try. Databricks దానికే యాక్చువల్ గా we could try this particular thing here. మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నామో so we'll just try this here with help. అంటే కార్తిక్ యాక్చువల్లీ జావాలో ఏంటంటే మనకి ఒక స్టాండర్డ్ ఏపీఐ ఇస్తారు ఫస్ట్, దాని బేస్ మీద దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కదా. సిమిలర్ గా దీనికి ఏమన్నా ఉందని అడుగుతున్నాను కృష్ణ. రైట్ కృష్ణ? అవును. ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏమి వాళ్ళు ఇంటీరియర్ కోడ్ ని అసలు బయటకి ఇవ్వరండి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నన్ టైప్ యాక్చువల్లీ, సో ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. కార్తిక్ అలాగే ఫోల్డ్ ఒకటి ఉంది చూడండి, జస్ట్ అది నాకు అర్థం కాలేదు. ఫోల్డ్ it takes 3 arguments. అది ఫోల్డ్ రిమూవ్ చేసేయండి, జస్ట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్డిడి అని ఉంచండి. It takes 3 arguments actually, so అదే అండి, జస్ట్ మీరు ఫోల్డ్ అది రిమూవ్ చేసేయండి. ఫోల్డ్ జస్ట్ ఓన్లీ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్డిడి అని ఇవ్వండి, అది వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు. మేబీ ఆర్డిడి లేదనుకుంటాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉందండి. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫోల్డ్ అని ఉంటుందండి, జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. జస్ట్ ఫోల్డ్ చూడండి. self zero value of
అది కింద ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు, బట్ I didn't get that అండి. I don't know why it is not fetching here. మీరు అది సెలెక్ట్ చేసి మీరు స్క్రాల్ చేయొచ్చు కదండి, జస్ట్ అక్కడ. ఇక్కడ లాక్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. లేదండి, అటు వెళ్ళాల్సిన పర్లేదు. ఇక్కడ మీరు ఈ మధ్యలో ఉంది కదా, మీకు హెల్ప్ వచ్చింది కదా, దాని మీద సెలెక్ట్ చేసి మీరు కర్సర్ జస్ట్ స్క్రాల్ ఇచ్చేస్తే అది మూవ్ అవుతుంది. జస్ట్ మధ్యలో క్లిక్ చేయండి చాలు. మీరు ఇక్కడ సెల్ మధ్యలో క్లిక్ చేసి ఇక మీరు మౌస్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసేస్తే అది మూవ్ అవుతుందండి. Fold 0 add. Okay, 15. So it is an operation actually you are giving with fold. See, it is taking 3 arguments. One is self, that is taking that particular RDD. Second argument is
Actually, you need to give a zero value. That is a zero value when it takes two parts. I think it is a partition, I guess. Then the operation. We'll just try this. We are example copy చేయండి. Yeah. No example. Yeah, we can do the same example. We created a RDD with 1, 2, 3, 4, 5. So we are just one dot. This is 0. So this will add up all the elements. Sorry, import we need to do. So this will not take one argument. అక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందండి, బట్ అది ఏ బేసిస్ రీకాలిక్యులేట్ అయింది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. 0 ఉన్నప్పుడు అది సమ్. ఓకే, జస్ట్ -1. That is okay. It is not much important అంటే కనుక I never used a default. Yeah, when it is 0, it is reaching the calculation. Yeah. Zero, it is calculating 1. For 1, it is actually giving 1 and 2. The 3 it is interesting. I will see now. I will see and let you know what the fold is. Okay. Yeah. So we'll continue with more operations. Like I will see fold also, and probably we'll see some more on for each, using a for each on RDD, and then a couple more we have. We'll see those things, and we'll start with the data frames tomorrow. Okay. Karthik, any specific reason? RDDs కానీ లేకపోతే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇవి మనకి ఇమ్యూటబుల్ అన్నారు కదా, ఇది ఇమ్యూటబుల్. యా, ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ మీ? అంటే లైక్ RDD, like going the operations time below, it should not change anything. Like it can convert to one RDD to another RDD, but same RDD should not change any time any concept.
అంటే ఇన్ కేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది We will do n transformations actually. Control over transformation. So your RDD1 changes, everything will change at every level, right? yeah Which will lead into multiple problems because you will be completely dependent on RDD1. For example, for your entire transformation, if there is a change which you cannot, there is a change for RDD1 which due to some reason, some data got deleted or something. So if it is done by some bug of the code or something, then it is a problem for the entire flow of the program. So your entire RDD, in between RDDs will change. So then you will lead into a problem because where you're calculating average or something. So suddenly your RDD was like in a structure of tuple. It changed into a dictionary. So what happens? The entire flow of the program will change. okay So it will fetch only the last element of the thing. Then you cannot aggregate on you cannot run an aggregate on a dictionary because it will fetch only the one element from the list. Because which is the last element. We saw that, right? In dictionary, how it works. yeah So that is the main reason these data structures are preserved. That is immutable. okay That is the main intention. Like in any time of the programming, due to code problem or the bug problem, the RDDs should not change. RDDs or the data frames or the data sets. That is the main intention. They made it as immutable. Once you read something into the RDD, it is locked. You cannot change that. You can transform that into a new RDD. That is possible. okay correct. Yeah.